big story at this point of time. Well, the massive gas blowout in eastern Assam's Tinsukia district has still not been brought under control. And while the issue rages on, a row has broken out over a statement made by the State Disaster Management Minister Jogen Mohan. Mohan visited the site of blowout yesterday along with Labour Minister Sanjay Krishan and Digboy MLA Suren Fukan. Mohan stated that the death of fishes and aquatic life in the area has not necessarily been due to the huge amount of pollution generated due to the blowout. He said that it might have been the result of hunting or poaching. Well, the minister's statement comes in a stark contrast to the larger view that the gas blowout has posed as a threat to the local wildlife and aquatic environment in the Dibru-Saikhowa National Park. Well, the gas blowout is still continuing ever since it took place on May 27, and officials and experts are still struggling to contain the blowout. মাছ কাছ মৰাটোতো অইন কিবা পলিউশ্যনত এফেক্ট হৈছে কিবা কাৰণত মৰিব পাৰে আপোনাৰ ধৰণৰ মানুহে কোনোবাই মাৰিও দিব পাৰে পিছা কৰি নহয় জানো এইবিলাক আজিকালি মাছ কাছ মৰাটো অন্যান্য কাৰণ হ'ব পাৰে Well, the statement by the minister has been met with protest by locals, most of whom have been shifted to temporary relief camps ever since the gas blowout took place. Local villagers raised slogans and protested while claiming that the blowout has been highly baneful for the local environment. Hey, Goraki Dujug Vivastapona Montie, Mediar Honmokoloi Atorigoi, Teo Koise, Zebula, Kikoi, gas Bula Nigoman, Laheko Bula Bondo Bula and Mokorise, Paloka Tikase, Hey Kino Misakota, Totapitomi Manilosu. Teo Kino Ekor Koisa, there a Onsola, Debilak Amar, Guru, Sakoli Morise, Ha Kukar Morise, Maguri Bilot, Mas Morise, Hey Bilakula, Oino Karan Morise, Tetiala, Hey Misolia, Jugan Mohan, Apunang Boy, Apunak, Amit Bagzanar, a Hibir Bat Dikarzonaisu. Meanwhile, All India Limited has issued a show cause notice to the private company who was under contract for work at the well number 5 of Bagjan oil fields. The company John Energy Private Limited has been served the show cause notice in this regard. While addressing the media, Oil CMD Sushil Chandra Mishra said that Oil India Limited is taking situation seriously and will not hesitate to take strict action against any officer or employee of the company if found responsible in this regard. Inquiry আমি বহাইছো আৰু ৰিক কন্ট্ৰাক্টৰ ওপৰত আমি তাক শোকল ইস্যু কৰা হৈছে আজি কিজানি গধূলি লেখানিয়ান আছে না আজি ৰিপ্লাই আজি লাষ্ট ডেট আছে না আজি লাষ্ট ডেট ৰিপ্লাইও আহিব লাগে ইনকুৱাৰী আমাৰ ইণ্টাৰনেল বহিছে এটা সিজিএম লেভেল মানুহ হেড কৰিছে আৰু OISD এটা ইনকুৱাৰী কৰি আছে DGMS এটা ইনকুৱাৰী কৰি আছে এইবিলাক ৰিপৰ্ট আহোঁতে কিজানি 2-3 উইকছ লাগিব কিন্তু ইন্টারনালিও আমি একটা ডিসিশন লইছো যে যদি কিবা প্রবলেম আহে জন রিগর যদি কিবা ওলায় উইল ডেফিনেটলি গো টু ব্ল্যাকলিস্ট Well, the Oil India Limited CMD further stated that the company is trying its best to contain the gas blowout. He further stated here that in the next 10 to 15 days, the situation should be completely contained. মানে 5-6 দিনত এটা অ্যাটেম্প কৰিম হেতু যদি সাকসেসফুল হৈ যায় হৈ যাব নহলে খুব আমি ট্রাই কৰিছো 10-15 দিনৰ ভিতৰত এনি কেস মানে বন্ধ হ'ব লাগে তিনটা কোম্পানী কথা আছে বাহিৰৰ পৰা এতিয়া মানে আহিব কোন কোম্পানী হেতু এসপ্তাহ পিছতে আহিব কি বহুত ফৰ্মেলিটি বিলাক আছে ফৰ্মেলিটি মানে এনেকুৱা ভিসা লাগিব ইন্টাৰনেশনাল ফ্লাইট লাগিব এইবিলাক আমি যোগাযোগ কৰি আছো আমি ৰখি আছো আমাৰ অ্যাটেম্প লোৱাৰ লকে হা হেতু তাৰ পিছত within 2-3 days এটি আমি আহি পাই যাব যদি কিবা প্রবলেম হয় আমার Well, continuous sprouting of rich associated gas from the well has triggered a fierce psychosis among the villagers of the area. Oil India Limited authorities assisted by the Tinsukia Civil Administration shifted more than 2,000 villagers from the locality and put them into relief camps nearby. Experts from the company, crisis management team from the Oil India Limited and Natural Gas Corporation Limited and a 4-member expert team from Baroda are together making all-out efforts to bring things under control.
but yet to yield results. Meanwhile, Oil India Limited has set up a 5-member internal inquiry committee to look into the facts which led to the mishap, whether it was technical failure, human negligence or natural.